Mr. Karan Puri, the CEO of Apollo Cancer Centers and Apollo Proton Cancer Center. With a strong focus on expanding access to quality cancer care, he has played a key role in strengthening Apollo's oncology service. I request you, sir, to come on the stage to deliver the welcome address. Good afternoon, respected members of the media, respected clinicians from the Apollo family, other staffs and colleagues from Apollo who have gathered here for this special occasion. It gives me great pleasure to welcome all of you on this special occasion, the launch of Chocolate, a sweet pause that could save your life, an initiative by Apollo Cancer Centers and Apollo Proton Cancer Center. We are truly delighted to have with us Ms. Devaki Vijayaraman, the winner of Tamil MasterChef Season 1, who joins us in this noble effort and cause. Her unique creation of chocolates for this special event carries a strong message of hope. At Apollo, we have always believed that awareness is the first step towards prevention and that early detection saves lives. While many women know breast self-examinations, but they don't do it as a regular practice. With Chocolate, we aim to change that, to transform awareness into action by turning a simple act of self-care into a gentle everyday ritual. Thank you so much. Thank you, sir. Now we move on to the most important part of the event, the panel discussion. This would be moderated by Dr. Ratna Devi, Senior Consultant, Radiation Oncology. I welcome the following dignitaries onto the stage to join us for the panel discussion. Dr. Madhupriya RGS, Senior Consultant, Surgical Oncology. Dr. Manjula Rao, Consultant, Breast Oncoplastic Surgery. Dr. Asha Reddy, Consultant, Breast Surgery. Good afternoon to all. A warm welcome on behalf of Apollo. Today, let's mark October, the last day of October. October is especially worldwide dedicated to cancer breast. And today we are here to rekindle self-breast examination, a very simple yet very powerful. And let's make it a habit. Before I go on with my panelists, I want to give you some good news. Though the incidence of cancer has been increasing year after year, so is the science. There has been a tremendous evolution in the treatment of breast cancer. Gone are the days when mastectomy was the answer for cancer breast. And my surgical colleagues will brief you how technology, surgical modern technology, minimal invasive breast conservation is come into picture now. Being a radiation oncologist, a few words about my part of radiotherapy. Radiotherapy plays a major role in the treatment of cancer breast. We have moved on from conformal treatment to high precision to ultra high precision, be it Cyberknife, be it proton therapy, be it rapid arc with deep inspirational breath hold technique. We could spare the normal tissue so beautifully and preserving the normal function. So is the systemic therapy with targeted and immunotherapy. The cancer outcome, even in advanced cases, has become very, very commendable. The molecular and the genetic genome has actually made cancer breast into more personalized than one size fits all.
But still, there are many challenges. The Globocon data tells the female cancer, most common is the cancer breast, and it accounts to about 13.5% of all cancer. 10% death, 10% of the whole cancer is because of the cancer breast. Tragedy is all these are preventable. Research says 70% of women, although they know all about cancer self-breast examination, less than 50% even do it regularly on a regular basis. Why? It is because the power of habit. As children, நம்ம அம்மா அப்பா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க எவ்ரிடே பல்லு விளக்கணும். Did we enjoy that? இல்லை. ஆனால் as a habit அது வந்துருச்சு. Psychology also tells you combine with the habit which you don't like and with the habit you like daily exercise, along with your coffee drinking, your filter coffee, then it becomes a ritual, it becomes a habit. So our Apollo team, they came with a beautiful design, they came with a beautiful program, Chocolate. What is chocolate? Chocolate is a chocolate of a different kind, of a different flavor. It pauses the women, slows down, you feel and you check within self-breast examination. Each chocolate comes with a chip. Comes with a small chip with a QR code where you can scan it, and it takes you to a video where self-breast examination is done step by step. So let us hope this chocolate brings more awareness, nurtures proper healthy habits, and more than anything, more importantly, it saves lives. Now moving on to my panelist, Dr. Madhupriya. So I want you to throw some light on how to break the silence and let the women act quickly. Does program like Chocolate, the community-led program, does it make a difference? How important it is? Good afternoon all. Actually, as you said, like how important, this is very important, ma'am. Like from the beginning, we were talking about mastectomy. You don't need to remove your entire breast, conservations and all those things. The whole concept comes only when we detect it very early. So the awareness of all these breast cancer month and all these things is just to tell all patients ku nama enna solli puriya vaikanona, if you come late, the treatment is more complicated. When we come early, when before even if it is palpable, screening இந்த மாதிரி பண்ணி கண்டுபிடிச்சோன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். And you don't need to go through and the whole process பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. So and most of the patients, they are not even aware, like they have to approach a doctor. கட்டி இருக்குன்னா டாக்டர் போய் பார்க்கணும். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அது வலி இருக்காது, ஸோ வரமாட்டாங்க. ஏன் லேட்டாக வந்தீங்கனாலும் அதே கேள்வி பதில் தான், எனக்கு வலி இல்லை டாக்டர், கட்டி இருந்தது, பட் அதை நான் வந்து சாதாரணமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் டு டெல் த பப்ளிக். ஸோ பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன், இந்த கட்டி ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறீங்க, வலி இல்லைனாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் இமீடியட்டாக போய் செக் பண்ணிக்கிறது இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு ஒரு படி மேலே தான் இந்த ஸ்க்ரீனிங்லாம். கட்டி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஸ் அ லாட். டாக்டர் மதுப்பிரியா, நீங்கள் சொல்லுங்க பேஷண்ட்ஸ் வந்து கட்டி வலி இல்லைன்னு வரமாட்டாங்க. இப்போது ஒரு லேட் ஸ்டேஜில் வராங்க, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்பகத்தை எடுத்துருவீங்களா? கண்டிப்பாக மேம். லைக் அட்வான்ஸ்டாக ஃபுல்லாக டிசீஸ் எல்லாம் மார்பு ஃபுல்லாகவே பரவி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து அந்த கட்டியை மட்டும் எடுக்கிற ஆப்ரேஷன் அவங்களுக்கு பண்ண முடியாது. ஏன்னா தோலில் வரைக்கும் வந்து ஃபுல் பிரெஸ்ட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருந்ததுன்னா அது நம்மளால பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து அந்த கட்டியை மட்டும் எடுத்து பிரெஸ்ட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சோஷியல் ஸ்டிக்மா இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியும். நான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ யூஸ்வலாக என்னென்னா, when we talk about breast cancer, we talk about self-breast examination. அது பப்ளிக்கில் வந்துட்டு யாருமே இதை பற்றி பேச மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு they feel that, oh God, we should not, there's a taboo to talk about breast, there's a taboo to talk about cancer.
So self-breast examination patti ninga ketingana, they'll think, oh, what is it? It's a waste of my time. There's a very negative influence associated with all of this. So that is the relevance of this campaign, Chocolate, where we are associating this with something sweet, something nice, chocolate. So it's a sweet reminder to all the patients that either ninga once in a month, either ninga panningana, you'll probably have a sweeter life. It's a reminder, it's a sort of positive reinforcement towards something which was considered negative. So self breast examination, it is something preventive where we try to catch it early. So we should not associate it with fear that, oh, what if we find cancer? If you find it earlier, the better it is, lesser the treatment. What is the percentage of success when you catch it early? Almost 99%, and this Wow. is not what I'm saying. The American Cancer Society guidelines liye avanga sollirukanga, when you catch the disease early, before it has spread to the lymph nodes, the 5-year survival rate is 99%. And if it has gone to the lymph node, then it drops to 90-95%, which is still very, very high compared to what it was in the past, which was hardly 25%. So we've come a long way since then. And what about late stage disease? What is the percentage of success? So people think that cancer is a full stop. They think that late stage now we cannot save lives, but that is not true. In breast cancer, the outlook is very positive. Even in late stage, if the involvement is limited, we can still try to cure the disease. We call it oligometastatic disease. Today we have systemic treatment, we have targeted treatment, we have immunotherapy, hormonal treatment, but it's important to identify what sort of cancer it is and then treat it accordingly. So no matter what stage it is, there is still hope today. So Dr. Manjula Rao சொல்றாங்க, even if it is oligometastasis என்னன்னா breast மார்பகத்தை விட்டு ஒரு பரவிய நிலை, ஒரு லங்குக்கு போயிருக்கலாம், ஒரு லிவருக்கு போயிருக்கலாம், ஒரு பிரெயினுக்கு போயிருக்கலாம், ஒரு லிவருக்கு போயிருக்கலாம். அப்படியானாலும் எங்களால் அவங்க ஃபைட் பண்ணி அவங்க பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற முடியும். இது எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம். That is the beautiful evolution of science, I would say. Let me ask Dr. Asha. Asha, உங்களுடைய கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி ரிவீல் பண்ணுவீங்க? ஒரு கேன்சர் பிரெஸ்ட் வராங்க, நீங்கள் அதை பயாப்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறீங்க. யூ டிடெக்ட் த கேன்சர். வாட் இஸ் யுவர் டிரெக்ஷன்? ஹவு டு யூ டீல் தென்? So like we discussed, it depends on the stage and what treatment we're planning. So for some patients, so like we discussed, not all patients and all cancers are treated the same way. There are different options for treatment and a combination of different aspects of these treatment that we plan for patients. So we do look at surgery, chemotherapy, radiation, and there's a lot of targeted and immunotherapies now. And depending on the stage, on the early stage, advanced stage, சில பேருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீமோதெரப்பி கொடுப்போம், சின்னது பண்ணிட்டு அப்புறம் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம். சில பேருக்கு வந்து we do surgery first, they may not need chemotherapy at all. And so depending on what stage and what type of cancer, then we advise the patient to do in that particular order and that treatment. So that's where we've moved to what we say precision treatment and precision oncology, because each individual and each cancer, we are developing more and more treatments so that we don't give all the unnecessary treatments to everybody, and we can particularly target that type of cancer. And like we're focusing on early breast detection, so that's why we want early detection. So to summarize, like we've been discussing, 2 points. One, the survival rates. ரெண்டு விஷயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து சர்வைவல் ரேட், அது வந்து நார்மல் லைஃப் வாழ்றக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷனில் இட் இஸ் ஆஸ் மச் அஸ் நார்மல். அண்ட் செகண்ட், தேவைப்படுற ட்ரீட்மெண்ட், இப்போ பிரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டாம்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், கீமோதெரப்பி இல்லாமல் இருக்கலாம், இல்லை ரேடியேஷன் வந்து கம்மி டோஸ் எடுக்கலாம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் கம்மி பண்ணுறது, இந்த ரெண்டு ஏமோட தான் நம்ம வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரோம். ஓகே, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கேன்சர் வந்து சர்வைவ் ஆகிடுறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் சர்வைவல் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் தட்? இப்போ பிரெஸ்ட் ரிமூவல் பண்ண ஒரு பேஷண்ட் மஞ்சுளா, நீங்கள் சொல்லுங்கள், ஆன்கோபிளாஸ்டியில் நீங்கள் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க?
ஸோ நீங்கள் முன்னாடி ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது நாட் க்யூரிங் கேன்சர் we've taken it for granted. அது வந்துட்டு நாங்கள் நம்மளோட கோல் வந்துட்டு க்யூர் தான் பண்ணி ஆகணும். பட் டுடே த ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லைஃப்பை நாங்கள் எப்படி பெட்டராக பண்ணலாம். ஸோ ஒருத்தர் இப்போது பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க, மார்பகத்தில் கட்டி இருக்குன்னா நாங்கள் உடனே முழுசாக மார்பகத்தை எடுக்கலான்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். we see அந்த மார்பகத்தை நாங்கள் எப்படி கன்சர்வ் பண்ணலாம், எப்படி சேவ் பண்ணி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா மார்பகம்னா சும்மா இது பால் கொடுக்க ஆர்கன் மட்டும் கிடையாது. ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஆர்கன் தட் கிவ்ஸ் ஹர் கான்ஃபிடென்ஸ், psychological wellness, psychosocial wellness. ஸோ அதுக்காக we focus on her quality of life. ஸோ எப்போவுமே நான் வந்துட்டு பேஷண்ட் கிட்ட கேட்பேன், உங்களுக்கு என்ன வேணும், நாங்கள் காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா. ஸோ சப்போஸ் டியூமர் வந்துட்டு சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா மார்பகத்தை காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது ஈஸி. ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் எப்படி பண்ணலாம். ஸோ அந்த கட்டியை எடுத்தப்புறம் அங்கே ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்துட்டு நாங்கள் முன்னாடி மார்பகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படியே நாங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் நாங்கள் ஆன்கோபிளாஸ்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சில பிளாஸ்டிக் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி நாங்கள் மார்பகத்தை மறுபடியும் அப்படியே கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். அதே சிட்டிங்ல அந்த ஆமா கேன்சர் கட்டியை எடுத்துட்டு அதே டயத்துல நாங்க வந்துட்டு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் பண்ணி தருவோம். இப்போ டிஸ்பைட் ஆல் ஆஃப் திஸ் நான் சில பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் மார்பகத்தை காப்பாற்றி கொடுக்க முடியாது, அவங்களுக்கு முழுசாக நாங்கள் எடுத்து தான் ஆகணும். ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா we do a mastectomy. முழுசாக நாங்கள் பிரெஸ்ட்டை எடுத்துட்டு we counsel them for reconstruction. ஸோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா நாங்கள் மார்பகத்தை நாங்கள் உடம்புல இருக்கிற டிஷ்யூ, உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்டு, இது கொழுப்பு, மசில் எல்லாமே வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு பிரெஸ்ட்டை மறுபடியும் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தரலாம். ஸோ தட் we call that autologous reconstruction. அண்ட் சில பேருக்கு நாங்கள் வந்துட்டு சிலிகான் பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் வச்சும் நாங்கள் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தரலாம். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் வெரி குட். செகண்ட்லி கீமோதெரப்பி சர்ஜரி முடிஞ்சப்புறம் சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ், காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், கை வந்துட்டு ஸ்வெல்லிங் அதெல்லாம் ஆகலாம். ஆனால் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்துட்டு பேஷண்ட்ஸுக்கு அதை பற்றி எல்லாமே கவுன்சில் பண்ணுவோம். அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்க என்னெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட ஆல் ஆஃப் அஸ், டாக்டர் ஆஷா, டாக்டர் மது, என்னோட நீங்கள் பேஷண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா your patients as well, when you see, you can't call them patients. They're like all of us. They'll be sitting amongst us and இவங்களுக்கு ஒரு கேன்சர் ஆயிருக்கு, இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே எடுத்திருக்காங்கன்னா we won't be able to say. So that is the quality of life we're able to give them today. அவங்க டிஸ்ஃபிகர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இப்போதைய காலகட்டத்தில் மருத்துவத்துறையில் அப்போலோ மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டலில் வேற எல்லாமே அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த டிஸ்ஃபிகர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நாங்கள் நிறைய பார்க்கறது இல்லை. இது டெஃபினட்டாக சைக்காலஜி ஆஃப் த பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப உதவுது. மார்பகம் அப்படிங்கிறது வெறும் பாலூட்டி மாத்திரம் கிடையாது. இட் டிஃபைன்ஸ் விமன், அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேவையான ஒரு அங்கமாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். இந்த செக்கோலேட் மாதிரியான drive, how do you think it is helping? Do people come? Yes. You think it is going to be very successful? Definitely. This thing is we are adding a happy moment to those things. So chocolate is something what nobody I haven't seen anybody yarum idu varaikum chocolate pidikadandra madri kadiyadu. So adula we are providing an information like as Dr. Manjula said, a sweet information where it helps you to have a good life. So definitely I think this is a very good drive and one of its first kind which I am seeing for myself. Kandipa definitely the approach and response இருக்கும் for patients come to us. இன்னொன்று இது நாங்கள் ஏன் பண்ணுறோன்னா எல்லாருமே இதை பற்றி பேசணும். இதை பற்றி நாங்கள் மட்டும் பேசினா போதாது.
சாக்லேட்டை அவங்க வந்துட்டு வாங்கி சாப்பிடும்போது எல்லாருமே அவங்க வந்துட்டு அவங்க ஃபேமிலியில் சொல்லணும், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்க சொல்லணும். ஈவன் பெட்டர் அந்த சாக்லேட்டை அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் ஈவன் பெட்டர். ஏன்னா அதில் QR கோடு இருக்குது, அது நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா இது செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு லிங்க்குக்கு அது it'll take you to that link. So அது நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம். So while you're having a dark chocolate, it's you're also saving somebody's life. Why dark chocolate, Dr. Aisha? Why not regular chocolate? So we wanted to add a sweet element to it, but something that was still healthy. So among the chocolate, dark chocolate is a healthier option to have. So dark chocolate has got proven nutritional values like polyphenols, antioxidants, nariya irukku. So taken in moderation, it is very good. And would you like to add any more points? I think we have covered everything. I think main is don't forget about the self-breast examination. I think the chocolate is definitely a way to reach the self-breast examination, but an important point on the self-breast examination. நம்ம breast வந்து என்ன நார்மல்னு தெரிஞ்சுக்கணும், என்னென்ன சிம்டம்ஸ் breast கேன்சரில் இருக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு செல்ஃப் breast எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம அப்நார்மல் என்னன்னு தெரியறதுக்கு, நார்மல் தெரிஞ்சாதான் நம்ம எனிதிங் இந்த breast அப்நார்மல் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ making it a habit, doing it once a month, all women from the age of 20-25 learning how to do it, doing the self-examination once a month, looking to see if there are any changes in the breast, and breastல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் கிட்ட போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லை நார்மலாக இருக்கா தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். And one more thing I would like to add is screening, ma'am. Like what we are all talking about. Screening makes a huge difference in picking up breast lesions. Like கட்டி கையில் தென்பட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்து அதை ட்ரீட் பண்ணுறதோட மேமோகிராமில் இந்த மாதிரி 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா ரெகுலர் மேமோகிராம் செக்அப் இயர்லி ஒன்ஸ் அதில் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன லீஷன்ஸாக கண்டுபிடிக்கும் போது the treatment is much more easy. And as all of my other colleagues said, இதுக்கு எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும்னு இல்லை. லைக் breast கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன், ஹார்மோன் தெரப்பி, டார்கெட்டட் இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே பண்ணணுமா when we detect something by screeningல அப்படின்னா maybe not. I wouldn't say definitely not, maybe not, because it depends again what we get it. So of late, this last 1 month, during the patient who comes for screening in the last 1 month, we detected 3 breast cancers who was detected with the microcalcifications, like less than 1.5 centimeters. So they came for screening? They came for screening, just for routine master health check. That's wonderful. So all of them within their age of 45 and all, and we had 3 microcalcification lesions, biopsy proven, and the treatment is going to be very simple for them, and we can conserve the breast. கட்டி எடுக்கணும், full breast எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, கட்டியை மட்டும் எடுத்தா போதும். And then with the base final என்ன ரிப்போர்ட் வருதுன்றது பொறுத்து கீமோதெரப்பி வேணுமா வேணாமான்ற அளவுக்கு கூட we can decide on it. So screening is very important. So எல்லாரோட வீட்டில் லேடிஸ் எல்லாருக்கும் 40+ மேலே போச்சுன்னா just please tell them that mammos பண்ணிக்கிறதுல தப்பு இல்லை. And we all understand that mammogram is painful. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸ் வரும்போது மேமோ பண்ணிக்கோங்கன்னா டாக்டர் அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது, அதை தவிர நான் வேணால் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்வாங்க. சரி, அல்ட்ராசவுண்ட் இஸ் குட், டெஃபினெட்லி நாட்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் நம்ம எய்ம் பண்ணுறது வந்து ஈவன் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கிறது, விச் இஸ் மோர் சென்சிட்டிவ் மேமோவில். ஸோ nowadays it is not like a traditional அந்த அளவுக்கு if it is not painful. So technically done at a good place, definitely it is not that painful. So வலிக்கும்னு பயப்படாதீங்க ப்ளீஸ். எல்லாருமே வந்து அவங்க வீட்டில் லேடிஸ் who are above 40 கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி just ask them to come and do the screening. Just a few pointers. Oh, yes, sure. So since you were anyway going to ask take home message, I think it's important that everybody should know. All women 18 years of age, 18 வயசுக்கு அப்புறம் மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். ப்ரீ மெனப்பாசல் மீன்ஸ் யாருக்கு தீட்டு வருது, மாசம் தீட்டு வருது, அவங்க வந்துட்டு தீட்டுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கணும். ஆல் விமென் ஓவர் தி ஏஜ் ஆஃப் 40 அவங்க வந்துட்டு மேமோகிராஃபி பண்ணிக்கணும். இப்போ டாக்டர் மது சொன்னாங்க மெமோகிராஃபி கேன் பி கொஞ்சம் வலிக்கும், சில சமயம் பேஷண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க.
வலிச்சாலும் அந்த வலி வந்துட்டு ஹார்ட்லி ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் 30 செகண்ட் அவ்வளோதான். ஐ திங்க் we can bear 30 seconds of pain to save our lives. So that is very important to remember. Cancer can be cured. Breast வந்துட்டு மார்பக புற்றுநோய்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மார்பகத்தை எடுத்தாகணும்னு அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு நாங்கள் வந்துட்டு மார்பகத்தை காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். ரொம்ப சீக்கிரம் ஸ்டேஜில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்னா சில சமயம் உங்களுக்கு கீமோதெரப்பியும் தேவைப்படாது. ஸோ ரிமெம்பர் தட் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ மை டேக் ஹோம் மெசேஜ் வுட் பி, ப்ளீஸ் டூ நாட் ஃபியர் த C word. அந்த கேன்சர் புற்றுநோயின்னு நீங்கள் கேட்டுட்டு ப்ளீஸ் டோன்ட் பி ஸ்கேர்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் இதை பற்றி நிறைய நீங்கள் இதை பற்றி உங்கள் ஃபேமிலி கூட உங்கள் சொசைட்டியில் வந்துட்டு இதை பற்றி நீங்கள் பேசணும். ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் அஸ் ஸ்ப்ரெட் திஸ் மெசேஜ். Anything from other panelists? So breast cancer is curable if detected early. That is the key. Do screening, be aware of your body, do self-breast examination. Please take chocolate, check now and don't be late. Thank you. We'll have the question answers now, then later. Whatever. If there's any questions, I read some book, I think, some medical book. When the fertility is there, the drugs, it causes breast cancer, breast cancer. Somewhere I read. Oh, you mean the drugs which they Fertility give drugs. for infertility? Yeah. No, so there is, yeah, so can I take this question? Is that okay? So, when, breast cancer has a hormonal basis. We say that one of the biggest risk factors to cause breast cancer, or for a woman to develop breast cancer, is overexposure to the estrogen hormone, right? So, any condition or intake of anything that can increase the hormone levels in the body can increase a woman's risk for to develop breast cancer. That includes your oral contraceptive pills, women who take infertility treatment, couples who take infertility treatment, that also puts them at an increased risk. Also, some women who take after menopause, when they take prolonged hormone replacement therapy. But does that mean that they don't take it? Not at all. Because in some cases, the very same medications are protective against other cancers, like ovarian cancer. So what is important is when they take these medications, be it for infertility or oral contraceptive pills, they have to have a conversation with a gynecologist. How long should I take it for? What would my risk be? They should also understand what their family history is like. Is there a history of multiple cancers in the family? So understanding all of this, they have this dialogue with their gynecologist and take it forward. See, so what about the pain? If they have some breast cancer, they have any position to sleep like, and innerwear what they are wearing, any changes you recommend them? Sure. So I'll take this. So in terms of pain, vali வந்து டைரெக்டா breast cancer-ஓட சிம்டம் இல்லை. நிறைய வாட்டி பெயின் வந்து நம்ம பாடியில் நார்மல் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ், இல்லை மசில் பெயின், இல்லை நார்மல் நர்வ் பெயின் அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கட்டியில் breastல கட்டி, nipple discharge, nipple retraction. Those are more important symptoms of breast cancer. Yes, sometimes there is a lump which is painful, which we need to check and make sure it is not cancer. But usually just pain is not a direct symptom of breast cancer. Changes in the response In terms of relation to breast cancer? Yeah. So most common question, and this is a dialogue I use often. So wearing a bra at night, not wearing a bra at night, underwire bra, padded bra, there's no connection at all between the type of bra, usage of bra and breast cancer. There's no link between the two at all. A bra is just for supportive purposes, and it may help with pain when somebody has pain in the breast, a more supportive bra, but there's no direct link between a type of bra and breast cancer at all. And you have any positions to sleep like? No position at all that is preventive or protective for breast cancer.
Sorry, என்ன கேட்டீங்க? Family history. Sir, family history. Genetics, like breast cancer and family அப்படின்றது வந்துட்டு it is of all the cancers like breast கண்டிப்பா breast cancers வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பக புற்றுநோய் ஜெனட்டிக்காக வர்றது வந்து only 10% ஓவராலில் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த 10%ல இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபேமிலியில் வீட்டில் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கிற அந்த பேஷண்ட் அவங்களுக்கு யாருக்கு கேன்சர் இருந்ததோ அவங்களுக்கு நாங்கள் ஜெனட்டிக் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி அவங்களுக்கு இது ஜெனட்டிக்கில் ரன் ஆகிற அந்த ஜீன் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்களுக்கு இருந்ததுனா தான் நாங்கள் அடுத்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து கவுன்சில் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தங்களுக்கு கேன்சர் வருது, அதுவும் அவங்க நார்மலாக கேன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து 60 வயசுக்கு மேலே தான் வரும் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருந்தது. பட் இப்போலாம் வந்து நாங்கள் 40 அந்த மாதிரிலாம் கூட பார்க்குறோம். ஸோ காமன் திங் இஸ் காமன் ஆல்வேஸ் 60 இஸ் ஆல்வேஸ் அ காமன் ஏஜ் குரூப். பட் 40s வருது ஒருத்தங்களுக்கு பிரெஸ்ட் கேன்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம் ஜெனட்டிக்காக இது வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கான்னு. ஸோ வி ஹாவ் ஜெனட்டிக் கவுன்சிலர், அவங்கள வச்சு கவுன்சில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங்லாம் பண்ணி அதில் அவங்களுக்கு ஜீன் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா அதுக்கான ரிலேட்டிவாக என்ன பண்ணணும் அந்த பேஷண்ட்டுக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணுவோம். ரெண்டாவது அவங்களோட ஃபேமிலியில் லைக் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு 45 இருக்குது, அவங்களுக்கு டாட்டர் இருக்காங்களே இல்லை அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களையும் கவுன்சில் பண்ணி என்ன பண்ணணுன்றதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஓவராலாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் இந்த ஜெனட்டிக் ஃபேமிலியில் வருதுன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 10%. மீதி 80%, 80 to 90 ஸ்பொராடிக் லைக் வித்தவுட் எனி ரீசன்ஸ் இல்லாமல் அது வர்றது தான். அதுதான் சார் ஜெனட்டிக் அந்த நம்ம ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இப்போ எங்கள் வீட்டில் பாட்டிக்கு இருந்தது, அவங்களோட சிஸ்டர்ஸ்க்கு இருந்தது, அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரியும்னா எந்த ஏஜில் இப்போ சப்போஸ் பாட்டியில் எல்லா சிஸ்டர் அவங்களோட எல்டர் சிஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு 50 வயசில் கேன்சர் வந்ததுன்னா நீங்கள் நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ் இருக்கிறவங்கள வந்து முன்னாடியே ஒரு 40-35 வயசுலேருந்தே வந்து இந்த ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம். ஸோ சேம் திங் தான், நம்ம ஜென்ரல் பப்ளிக் எப்படி சொல்கிறோமோ ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கும் அதே கான்செப்ட்ஸ் தான். பட் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. லைக் 40 வயசில் எனக்கு ஒருத்தவங்க வீட்டில் கேன்சர் இருக்குன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க ரிலேட்டிவ்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு 30லேருந்தே கூட நம்ம ஸ்க்ரீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ 40க்கு முன்னாடினா நாங்கள் மேமோகிராம் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம், அவங்க அல்ட்ராசவுண்ட் மட்டும் பண்ணிக்க சொல்லுவோம். அண்ட் 40க்கு மேலேன்னா மேமோகிராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுனா அகெயின் ஸ்டார்டிங்லேருந்து நாங்கள் சொன்ன அதே தான், பிரெஸ்ட் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறது தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். In the family history அவங்க சொன்ன மாதிரி what is important is 5 to 10% தான் genetic. அதுக்கு other 90% is not genetic. அதுக்கு why it's very important. நிறைய பேர் வந்து லேட் ஸ்டேஜ்ல வருவாங்க, ஏன் நீங்க இவ்வளவு நாள் வரலன்னு கேட்டோம்னா they'll say எங்க ஃபேமிலியில யாருக்குமே கேன்சர் இல்லை. So an important point here is you don't have to have a family history to get breast cancer. So ஏதாவது symptom இருந்தா நம்ம இமீடியட்டா செக் பண்ணிக்கணும். ஃபேமிலியில யாருக்கும் கேன்சர் இல்லைனாலும் ஒருத்தருக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So this is a very important point when it comes to family history. நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ எப்படி நாங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டேஜில் அதை வந்துட்டு கேட்ச் பண்ணலான்னு. ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்தாலும் இல்லாமல் இருந்தாலும் அவங்க எல்லா பெண்களும் 40 வயசுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு மேமோகிராம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் லெஸ் தேன் 40க்கு நாங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸோ ஆஃப்டர் 18 years of age அவங்க வந்துட்டு செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பிரெஸ்ட் சர்ஜனா கைனகாலஜிஸ்டா கேன்சர் சர்ஜன் இருக்கலாம், அவங்க கிட்ட போயிட்டு காமிக்கணும். இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு செக்அப் பண்ணிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் கேட்கலாம். சில சமயம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு மேமோகிராமுக்கு நாங்கள் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது, இல்லைன்னா நாங்கள் எம்ஆர்ஐயும் கேட்கலாம். நான் என் கலீக்ஸ் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க 5 to 10% தான் ஜெனட்டிக் ஹெரிடிட்ரி பிரெஸ்ட் கேன்சர்னு. ஸோ அகேன் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் நம்மள எல்லாருக்குமே நம்மளோட ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது ஒருத்தர் பேஷண்ட்டுக்கும் யாராவது ஒருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி கேன்சர், பிரெஸ்ட் கேன்சர் மட்டும் இல்லை, வேற கோலோரெக்டல் கேன்சர் இருக்கட்டும், ஓவேரியன் கேன்சர் இருக்கட்டும், கேன்சர் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னா இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் டாக்டரை போயிட்டு பார்த்துட்டு ஒரு ஜெனட்டிக் கவுன்சிலரை பார்க்கணும். ஸோ ஜெனட்டிக் கவுன்சிலிங் பண்ணி வி மே சஜஸ்ட் ஜெனட்டிக் டெஸ்ட். அதில் வில் பி ஏபிள் டு அசஸ் அந்த பேஷண்ட் அந்த
பர்சனுக்கு கேன்சர் வர என்ன ரிஸ்க் இருக்கு. ரிஸ்க் இருந்துச்சுன்னா then we can start appropriate screening investigations. மேமோகிராமா இருக்கட்டும், அல்ட்ராசவுண்டா இருக்கட்டும், not just for breast cancer, even other cancers. ஸோ அதுக்கு தேவையான டெஸ்ட்டை நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். டார்க் சாக்லேட் வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ரிசர்ச் இருக்குங்க. ஸோ எதுக்காக இந்த அவேர்னஸ் கேம்ப்ல வந்து செக்கோலேட் அப்படின்னு சொல்லி செக்கோலேட் அப்படின்னு ஜஸ்ட் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் தானா, இல்ல நீங்க கொடுக்குற சாக்லேட் வந்து அது டேப்லெட் மாதிரி இருக்கு? இல்ல சாக்லேட் வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரிமைண்டர். இப்போ நம்ம அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ நம்ம பல்லு தேய்க்கிறோம், அது வந்து ஹேபிட்டா பண்ணிடுறோம். இப்போ எல்லாருக்கும் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் தெரியறது. லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேன்சர் பிரெஸ்ட் அவேர்னஸ் இருக்குன்னு. ஆனால் பெண்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது இல்லை. 50% கம்மியான பெண்களை தான் அந்த 18 வயதுல உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம், 40 வயதில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம். அவங்கெல்லாம் எத்தனை பேர் செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் கேட்டு பாருங்க. வீட்டில் நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா அந்த ஹேபிட் இல்லை, அந்த ரிமைண்டர் இல்லை. ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த டிசைன் ஆஃப் திஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு கேம்பெயின் மாதிரி நாங்கள் சொல்கிறோம். ஒரு ஸ்வீட் இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ அக்டோபர் மாதத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி வந்துச்சு, அப்புறம் ஜான்வரி மாதம் பொங்கல் வரும், கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர், நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் கிஃப்ட்ஸு, சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து பண்ணுவோம். ஸ்வீட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து க்ரீட் பண்ணுறது இது நார்மல் கல்ச்சர். ஸோ அந்த ஸ்வீட்டோட நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறோம். செக்கோலேட் அப்படின்றத சாக்லேட்டை தான் செக்கோலேட் அப்படிங்கிறோம். அதில் நாங்கள் டார்க் சாக்லேட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ரூவன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குது, அதில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக அதில் அந்த சாக்லேட், அதாவது ப்ராப்பரான டார்க் சாக்லேட்டு அதை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நியூட்ரிஷனல் வேல்யூவும் இருக்குது. இட் ரிமைண்ட்ஸ் யூ ஒரு அண்ட் ஒவ்வொரு சாக்லேட் நாங்கள் கொடுக்கும்போது அதோட ஒரு QR கோடையும் கொடுக்குறோம். அதில் போய் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணுங்கிற ரிமைண்டரும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ ரிமைண்டர். பெண்கள் பிஸியாக இருக்காங்க, வீட்டில் சமைக்கிறது, வேலைக்கு போகிறது, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு பாஸ் எடுத்து ஸ்லோ டவுன் ஆகி அந்த செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணுங்கிறது தான் எங்களுடைய டிரைவ் ஆஃப். ரெண்டாவது நாங்கள் இந்த கேம்பெயினை பிளான் பண்ணும்போது we wanted to associate it with something sweet because இதுக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருக்கணும். ஆனால் நீங்கள் ஸ்வீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இந்தியன் ஸ்வீட்டும் பார்க்கலாம், லட்டு பார்க்கலாம், அது பார்க்கலாம். பட் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இன்னொன்று என்ன காஸ்னா இன்க்ரீஸ்ட் வெயிட் கெயின், ஒபிசிட்டி can cause breast cancer as well. So we wanted to associate it with something sweet and அது ஹெல்தியாகவும் இருக்கும். So that's why we chose dark chocolate. பார்த்தீங்கன்னா NCIPன்றது வந்து என்ன அதில் வந்து தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை எடுக்கிறதுனால அந்த மார்பக புற்றுநோய் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு பயன், கண்ட்ரோல் ஆகுமா? No. Dark yeah. So dark chocolate or chocolate is not a medicine or anything for that matter. If you can see something like turmeric or other herbs irukla, it is not a treatment or a medicine for breast cancer. In the campaign vandute we wanted to associate it with something sweet and இது habit forming இருக்கணும். So every time you reach for a dark chocolate or you should remember that அதில் இந்த மாதிரி QR code இருந்துச்சு, I have to check my breasts. That is our only intention, not to say that chocolate cures cancer, not at all. அந்த fear remove பண்றதுக்காக ஆமா, ஒரு ஸ்வீட்னஸோட ஒரு இல்ல இப்ப கேன்சர்னாவே ஒரு பயம் தான். நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலையே டாக்டர், எனக்கு ஏன் கேன்சர் வந்ததுன்னு கேட்டவங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட. ஸோ அந்த ஃபியரை ரிமூவ் பண்ணி இட் இஸ் ஒரு சாக்லேட்டோட அசோசியேட் பண்ணும்போது செல்ஃப் பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேம்பெயினோட மெயின் ஐடியா. See, I'll tell you my mother, okay? நான் வந்துட்டு when I try to get her to do a mammogram, அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. She's scared. And I tell her, Amma, I'm a breast surgeon, நீங்களே பண்ண மாட்டீங்கன்னு. But she has a sweet tooth. அவங்களுக்கு ஸ்வீட்னா ரொம்ப இஷ்டம். So if I give her a chocolate when I give her a chocolate also, I give her a dark chocolate. So this is something that she'll look at it, and if I tell her, she may not listen. And the chocolate la irukna, she'll go like, oh Manjula, see, adala irukku. So this is, different ways to touch the person. That is our intention. Madam, you are giving the QR code. After that, you are asking some telephone number or something?
இல்ல அது ஸ்கேன் பண்ண சொல்றோம். ஸ்கேன் பண்ணா இட் லீட்ஸ் டு a வீடியோ. அதுல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி செல்ஃப் பிரஸ்ட் எக்ஸாம் மார்பக சுய பரிசோதனை எப்படி பண்றதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதுல இருக்கும். So the camera will be open and go to the உங்க போன்ல QR ஸ்கேனர்னு இருக்கும் இல்லையா, ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா it will take you to a link check click பண்ணா it will, so internetல we have the video attached to this. அது டுட்டோரியல் மாதிரி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது இருக்கும். So you are not collecting any data, sir? No collection of data. Giving alert or checking next time? இல்ல அது no. நீங்க சொல்றீங்க 18 இயர்ஸ்க்கு மேல செக் பண்ணனும்ன்றீங்க. இப்போ பிரசன்ட்டா 18 இயர்ஸ்க்கு மேல செக் பண்ணி அது வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 நம்பர்ஸ் செக் பண்றாங்க, அதுல ஒரு 30-40 பேர் வந்திருக்கா இல்ல 100 வந்திருக்கா, இது எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? So near 18 years. Okay. No, we don't say that 18 years of age. What we're saying is everybody should adopt a practice of mindfulness, right? You took a shower today morning. It will be a mindless shower. Ninga poitu kulichittu okay na poganu press conference irukku. But what we're trying to say is be mindful. Every morning when we take a shower or we do something, we should be mindful நம்ம பாடியில என்ன சேஞ்ச் இருக்கு. Starting from the age of 18 years we don't recommend any tests, only from the age of 40 onwards. Now நீங்க உலகத்திலே percentage பாத்தீங்கன்னா majority of the breast cancers, my colleagues would attest to it, is from the age of 50-55 onwards. ஆனா நம்ம நாட்டுல இந்தியால and other lower middle income countries there are younger women. So அங்க median age of incidence 55 na இங்க வந்துட்டு 40 to 45. And நம்ம அப்போலோ ஓட preventive healthcare division நம்ம ப்ரோ ஹெல்த்ல போன வருஷம் நாங்க வந்துட்டு ஒரு we did a survey. ஸோ நான் யாரெல்லாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி மேமோகிராம்க்கு வந்திருக்காங்க, செக்குக்கு வந்திருக்காங்க, அந்த டேட்டா எல்லாமே எடுத்து பார்த்தோம் இந்த over the last 20 years. And we found that 25% of these people with newly detected cancers were less than the age of 45. Which is why we are trying to encourage this amongst the younger population as well to check themselves. So அது ஒரு ஹேபிட்டா உருவாகும் இல்ல சார். 18 வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சா that girl will be more aware of her breast. அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வரும்டா கூட it will give her an alert. 45 இயர்ஸ்ல வர போறது 18 இயர்ஸ்ல டைம் பண்ணணும். Sir, awareness sir, all of a sudden வந்து போய் breast ஃபீல் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கட்டி கட்ட பிடிச்சிரும் அப்படினா இன்ஃபேக்ட் நாங்க முன்னாடி சொன்னா கூட ரொட்டீனா நாங்க கேன்சர் ட்ரீட் பண்ற பேஷண்ட்ட கூட எவ்ரி டைம் ஆஃப்டர் இப்போ ஒரு பக்கம் மார்பல புற்றுநோய் வந்திருக்கு அது வைத்தியம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கே நாங்க சொல்லி கொடுப்போம் ஆப்போசிட் பிரெஸ்டையும் நீங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2-3 டைம்ஸ் பேஷண்ட் வரும்போது வந்து காமனாக சொல்ற கம்ப்ளைண்ட் டாக்டர் எனக்கு எது தொட்டாலும் கட்டி மாதிரி இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து சடனாக நீங்கள் 40லேருந்து ஆரம்பிங்கன்னு சொன்னால் யாருக்கும் வந்து அது எது கட்டி எதுன்னு தெரியாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ செல்ஃப் அவேர்னஸ், நம்ம உடம்பை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு தான். அதை நீங்கள் 18லேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு ஏஜ் ஆக ஆக சின்னதாக 40ல் வரும்போது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஏதாவது மாற்றம் இருந்தால் தெரியும்னு சொல்கிறதுக்கு தான். வந்து 20 இயர்ஸ் அந்த கொழுப்பு கட்டியோ இல்லை ஃபைப்ராய்டோ இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க, அது ஃபியூச்சரில் ஏதாவது கேன்சர் மாதிரி இல்லைம்மா, அது பினைன் கட்டில தான் வரும், அது மாறாது, கேன்சராலாம் மாறாது. அது அவசியப்பட்டாதான் நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவோம், அவசியப்படலைன்னா ரிமூவ் பண்ண மாட்டோம். அது திரும்ப வரக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கே தவிர அது கேன்சராக மாறாது. நீங்கள் வந்துட்டு கேட்டீங்க why you checking from 18 years. So now what we did not mean that இந்த breast cancer வந்துட்டு 40க்கு கீழே இருக்கிறவங்கள வராதுன்னு நாங்கள் சொல்லலை, வர சான்ஸ் இருக்கு, பட் இட்ஸ் ரேரர். ஸோ சில பேருக்கு சில மியூட்டேஷன் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன், TP53 மியூட்டேஷன். எந்த பெண்ணுக்கு அந்த மியூட்டேஷன் இருக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஒரு 20 இயர்ஸ்லேயும் அவங்களுக்கு கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்கு. We have all seen patients who are very young. I have patients who are in their 20s. Very rarely, maybe in the last 12 years, now one patient பார்த்திருக்கேன் who's developed breast cancer when she was a teenager. Ana these are very rare cases. Does not mean that அது வந்துட்டு நார்மா இருக்கலாம். Which is why self breast examination is very important. Like madam also said,
கொழுப்பு கட்டியாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த கொழுப்பு கட்டி வந்துட்டு கேன்சராக மாறும்னு இல்லை. ஆனால் அந்த கொழுப்பு கட்டிக்கு சுத்த இருக்கிற டிஷ்யூ வந்துட்டு அதில் கேன்சரஸ் சேஞ்சஸ் வரலாம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, ஃபுல் டு ஆல் த விமென். ரெண்டாவது என்னன்னா, இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் விமென் 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 பெண்ணுன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். பட் breast cancer can affect men also. only thing அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ரேர், அரவுண்ட் 1%. பட் ஆண்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. The test வந்து there's no harm, no danger, no side effect. It's just தெரிஞ்சுக்கிறது and self examination தான். நம்ம breast cancer பற்றி என்ன symptoms படிப்போம், அதை பற்றி பேசுவோம், எப்படி செக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுப்போம், நார்மல் breast எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுப்போம். So it's nothing harmful. So it's just more of an education and a self examination. Ma'am, could you kindly throw light upon this cultural and religious barriers we find in women to go and check? ரொம்ப குறிப்பாக ஆண் மருத்துவர்கிட்ட அணுகிறது கூட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். So our society is such that, like other traditional societies, cultural barriers irukkalam, social barriers irukkalam. One vandittu women are scared to go to men, but there are so many women doctors as well, and women doctors mattum illa. There are some programs, sela villages lala we have trained nurses, we have trained Anganwadi workers to also just do a breast examination. So at the end of the day, a doctor is a doctor. Doesn't matter whether they're male or female. Ana and the barrier irundalu, at least go show a gynecologist. A woman gynecologist. But it's important to go and show. ரெண்டாவது என்னன்னா, நம்மளோட சொசைட்டியில் many of them are patriarchal societies, means it is led by a man. So நாங்கள் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம், ஒரு பெண்ணுக்கு வந்துட்டு பேச அந்த ஃபேமிலியில் அவ்வளோ ரைட் கிடையாது. ஷில் பி வெரி பிஸி டு லுக் ஆஃப்டர் ஹர் செல்ஃப், லுக் ஆஃப்டர் த சில்ட்ரன், லுக் ஆஃப்டர் த ஹஸ்பண்ட், பட் நாட் ரியலி லுக் ஆஃப்டர் ஹர் ஹெல்த். ஸோ ஹர் ஹெல்த் டேக்ஸ் அ பேக் சீட். ஸோ நிறைய வாட்டி அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி கேன்சர் ஆயிருக்கு, இட்ஸ் குவைட் லேட். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிவ் விமென் வாய்ஸ். இது வந்துட்டு நான் வேறு இன்ஸ்டியூட்டில் வேலை பார்க்கும்போது நான் இது பார்த்துருக்கேன். லைக் விமென் வில் கம், நான் கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நாங்கள் மார்பகத்தை காப்பாற்றி ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா இல்லைன்னா முழுசாக எடுக்கணுமா, தே வில் லுக் அட் த மேல் மெம்பர்ஸ். அண்ட் அந்த மேல் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு அப்பாவாக இருக்கலாம், ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம், பிரதராக இருக்கலாம், நெவ்யூவாக இருக்கலாம். தே சே மேடம் ஃபுல்லாக எடுத்துடுங்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு. பட் if we spend some time 5 to 10 minutes and the patient கூட உட்கார்ந்துட்டு, இல்லைம்மா your opinion is important, நீங்கள் சொல்லுங்கள், மார்பகத்தை நாங்கள் காப்பாற்றி கொடுத்தோன்னா சேஃபாக தான் இருக்கும், காப்பாற்றலாமா. ஸோ நாங்கள் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா the woman might actually open up and ask for a breast conservation or a reconstruction, whatever it is. So there are a lot of social and cultural taboos, even to talk about the breast or to talk about cancer. I think or especially in villages, ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருக்குன்னா அவங்க சுத்த இருக்கிற நேபர்ஸ் எல்லாருமே பயப்படுறாங்க that cancer might spread. Cancer does not spread. So even if there is a patient with cancer, they can go out, they can mingle with public, they can play with their children. So these are some things that we should look out for. Have you ever come out with any patient with pregnancy, with breast cancer with pregnancy? Yes. So again, very rare and not very common, but we have seen patients who are pregnant get breast cancer. And unfortunately என்ன ஆகும்னா, ப்ரெக்னென்சியில் வர சேஞ்சஸ் பிரெஸ்டில் வந்து இது ஃபீடிங்னால மில்க் சேஞ்சஸ், மில்க் கிளப் அந்த மாதிரி சொல்லி they ignore it or don't seek attention. So it's very important to understand, pregnant-ஆ இருக்கும்போது ஃபீட் பண்ணுறப்ப புதுசாக ஏதாவது கட்டி வந்ததுன்னா அதை செக் பண்ணிக்கிறது முக்கியம். less chance, but there is still a chance அது கேன்சராக இருக்கிறது. and pregnancy அப்போ treatment we will change and modify and decide based on the stage of pregnancy. But pregnancy-ல we have seen breast cancer. இந்தியாவில் கார்டிசல் தெரப்பி breast cancer-க்கு எந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? அது not for breast cancer, not related to breast cancer. CAR-T cell therapy, not related to breast cancer. மார்பக புற்றுநோய் வந்து பெண்களுக்கு மட்டும்தானா? இல்ல, ஆண்களுக்கும் 1% வரும். இன்னொன்று டாட்டூஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றதுனால இந்த மாதிரி
tattoos. No. No relation. There's no scientific evidence to get tattoos and no connection with getting tattoos and breast cancer. Only thing, avanga vandittu, if they get a tattoo around the region of the breast or the chest, sala samayam and the ink can leak into the, and the breast oda mela irukra tissue la mammogram எடுக்கும்போது கொஞ்சம் disturbance இருக்கலாம் அந்த x-ray பார்க்கும்போது, but it will not cause cancer. There's no scientific evidence to prove that. Thank you, panelists, for this extensive but wonderful discussion. I now welcome Ms. Devaki Vijayaraman, winner of MasterChef India Season 1. She's a renowned chef and entrepreneur from Madurai, Tamil Nadu, celebrated for her mastery of South Indian cuisine. She blends traditional flavors with modern techniques. Thank you so much for having me here. So this event is all about chocolate, so I'm very grateful to be a part of this event. So chocolate is something we all love. So chocolate பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. So chocolate வந்து கேன்சருக்கு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ சாக்லேட்டோட பர்செப்ஷனே இந்த ஈவெண்ட்க்கு அப்புறம் மாறப்போகுது. ஸோ அது ரொம்பவே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்க போகுது. So taking care of our health is very important, and it was a wonderful session, and thank you so much for having me here. Thank you so much. Now let's all watch the self-breast examination video. Breast cancer accounts for 25% of all cancers in women. 1 in 8 women will develop breast cancer. Regular self-examination is the key to early detection and helps reduce the risk of death from breast cancer by 90%. The power to fight breast cancer is in your hands. Be your own breast examiner. Step 1. Stand in front of a mirror with your shoulders straight and your arms on your hips, and look at your breasts. Observe for any difference from their usual shape, size, color and contour. Observe that they are without visible distortion or swelling. Observe for any dimpling, puckering or bulging of the skin that wasn't there before. Observe if the nipples have changed position or inverted, pushed inward instead of sticking out. Observe for redness, soreness and rash. Observe for fluid coming out of the nipples. Could be a watery, milky or yellow fluid or blood. Step 2. Raise your arms above your head and look again at your breasts, and carefully repeat all the things to check for in step 1. Step 3. Next, feel your breasts while you're standing or sitting. Use your right hand to feel your left breast, and then use your left hand to feel your right breast. Use a firm, smooth touch with the first few finger pads of your hand, keeping the fingers flat and together. Be sure to feel all the tissue from the front to the back of your breasts. For the skin and tissue just beneath, use light pressure. Use medium pressure for tissue in the middle of your breasts. Use firm pressure for the deep tissue in the back. Feel for lumps, swelling, or thickening of tissue, or enlarged lymph nodes. Cover your entire right breast from top to bottom. Start at your collarbone and slowly move down to the top of your abdomen. After the right breast, repeat for your left breast. Cover your entire right breast from side to side. Start from your armpit and move to your cleavage. After the right breast, repeat the same for your left breast. Following a circular pattern, cover your whole right breast. Begin at the nipple, moving in larger and larger circles until you reach the outer edge of the breast. After the right breast, repeat for your left breast. Move your fingers up and down your right breast
meaning vertically in rows, as if you were mowing the lawn. After the right breast, repeat for your left breast. Step 4. Finally, feel your breasts while lying down, using your right hand to feel your left breast and then your left hand to feel your right breast. Just like while standing, feel for lumps, swelling, or thickening of tissue, or enlarged lymph nodes. First, examine your right breast and after that, examine your left breast. How often should you perform self-breast examination? The best time to perform self-breast examination is about a week after the start of your menstruation. Perform it on the same day of each month if you are no longer menstruating, pregnant, breastfeeding, or have breast implants. On an important note, self-breast examination is not a substitute for breast cancer screening. If you have any doubts or need help, please consult your doctor. I request the dignitaries to unveil the chocolate wall. I request Mr. Karanpuri and our chief guest Ms. Devaki to join us in unveiling the chocolate wall.